Hello, hello. Tharbaras. Hello. Satragate. Good evening. My dear students, Satra Sangnar Pagai. Present, ang tak 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 tada biro. Hong no bata orsi. Last question do. Textual question do. Han thara. Ah. Yes, it's textual question do. Okay na do. Like that. Okay, how does it go? Textual question ang tawag do do han tawag se. Uh, textual question da. Ado han nain se. Aduga textual ki silu araga kedoge da khoi ki board ki previous question tawki ba ma'am do. adu nain na ba ko. Ma'am yar ba horge. Student ma'am do. Ko question do nang hold ra ko pharak ta ni ba ko. Ade haite haying chapter kari. Hum sub chapter do. Acid base and salt adu pai na ba ko. Adu na nang hong na bang tang tau se adu na hauzelage. Laize textual ki question ne question number 1 da ma haize define the terms valence shell and valence electron. Natra define the terms valence shell and valence electron. Question number 1 haize ma haize valence shell. Koi na han chan na dum tau le ra poto valence shell ga ma haize valence electron ga. Si define tau ye. Natra valence cells in the kedogeta. See the when has an aware of valence cell lights at the outermost cell ko electronic configuration to ramatung the quite outermost cell the labor outermost cannot the cell do dubune when a valence cell has electronic configuration to kanda quite matai thang the cell that is the valence cell having a ko that is the outermost cell ko dubu when a valence cell hai natra sima dilai re natra se hanjan tole re in autonomous cell tu ni ko valence electron hai na kaila ni tu di the electrons present in the valence cell the yauri ba electrons jing do na valence electron
se khoi na dum han jan taw le ra bane ko textual da define the terms the valence electrons here ani na ko valence cell hai target the outermost cell in an electronic configuration of an atom ge electronic configuration tor kanda outermost cell da leiba dugi duna valence cell harani valence electron hargana the electrons present in the valence cell the present ori ba electrons ingdo aduna valence electron aina dumai lere aduna question number 1 gi yare ko define havani na yes 1 yare nan lorage question number 2 1 jidi ajana jana dum taw lere bane question number 2 dana high is na kaino why do elements combine chemically sizu ajana jan high lere bane elements ama eta lawro example p is suppose sodium lawgera natraga any question ama any elements ama lawgera ni lawro sigi elements in kai gino mana chemically combined or is kari gino have 281 c na 287 kari gino moina combined or is have chemically high ibo pot se ke hai the manung da electron exchange to work khangte electron transfer to work khangte aduma por ama manung da taunara kanda magi octet oina ba honara ine baduna chemically combined to is ke no kanda magi outermost cell se magi yamna nakba novel gas amagi configuration do adu laina bane ba ko that is inert gas configuration ama ko yam nakna ba sodium gi di kana ga nang na neon ga tu neon gi configuration se laina ba gi damak ta mana kari chemically ke doiba ko chemically combined to why to chemically combined to do gi ne ba ko chemically combined to is ke no kanda elements to na particular elements to na kari magi quite nak by inert gas amagi configuration inert gas the lady sing yo na outermost cell the 88 lady na ko except helium adana magi nearest novel gas to gi configuration do fangna ba that is magi octet structure to attend down na ba ko adumai ni khum doini ko why do elements combine chemically in order to attain ko octet structure ko natraga its nearest noble gas ki configuration do fangna ba hai doini ko to kari often it's the electronic configuration of its nearest noble gas ko aduma like re 2 da 3 the last what is electrovalent bond and how is it formed electrovalent bond kai no ye electrovalent bond avni bond je kai no avni electrovalent bond is a force of attraction formed due to the transfer of electrons from one atoms to the other combining atoms ko haidi atoms amane electron transfer tora kanda magi combine to the atopa elements to the electrons transfer tora kanda aduda positive ion negative ion am tholaktana force of attraction there is karma force electrostatic force of attraction jik tholaktana adugati adumai tara form to badugi bond du electrovalent bond hairani haibani natra aduga english ni thokpa potuti nogi kanoda adum thara da bane sarna si jajat explain torongge and how is it formed my kamai tra form to no hai targeti transfer of electrons ne ko the transfer it is formed by the transferring of electrons from the metals to the combining non-metals adu poto haira magat mai targa su yare dum ko id metals to na electron do magi electron to transfer targa non-metals to electron transfer to salaga tumai targa form do bo bond ne ko aduna question number 3 kamai targa form do ge hydro yare sima yare then question number 4 last question number 4 da 4 jina kain covalent bond what is covalent bond and how is it formed covalent bond se kai no duga kama kamai tor form to ge covalent bond 4 do yare ko ras covalent bond gi matang dong ka la se covalent bond se no ka kamai tor form to ge kanti mas bond ne bond force of attraction ne tra covalent bond se kamai tor form to ge target combine to turi by elements ani do karam by elements non metal ani do atugi marakta equal sharing torga form to ba
equal sharing tawrakanda to the force of attraction amakak eros historical thogle ebako adutuna adugi force of attraction dune akoina covalent bond haise aduna covalent bond da hairek se kari equal sharing of electrons ko the force of attraction created due to the equal sharing of electrons ko between the combining atoms combined to duri ba non metals ani dugi marakta equal sharing tawrakanda aduta create tawrakpa tholokpa mai tawraga often tawba dugi force of attraction do du khoina covalent bond hairani ko aduga how is it formed mai that it is kamai to form to ge target by equal sharing ne natra equal sharing of electrons ko by both the non metals ani du na magi equal sharing of electrons so go do ko amana su ama ma puthokpa example ama sat hayo kan ti usually chlorine du da dum taw yare kari 287 sizu 287 aduti si taret leibado mana ama pothore natra si ko sida ma pothore to adin equal sharing ama mam pothongna ra ka mai tar ka form tawba sida spice equal sharing tar kan da si shared electrons ida somgi nucleus na chingjan ba somde nucleus na chingjan ba adu kan da ko equal sharing tar kan da force ama kak thogle ba ko nucleus na sigi jita shared electrons ida chingjan ba somgi jino share adugi sigi chingjan na ba sakti du ne khoina covalent bond haise ko aduga kamai tar form to ge target equal sharing of electrons ko sharing of electrons ne my formation di kamai tar form to ge target sina question number 4 like re then question number 5 ta how does ionic bond differ from a covalent bond illustrate your answers with an example of its type of bond yam na nungai ba question ni natra ionic bond zina covalent bond ziga khenari ba pot se kai no har kan da laire natra ionic bond di transfer of electrons komati form to is transfer of electrons tor form to bune whereas covalent bond the equal sharing of electrons between the combining atoms ionic bond na combining atoms ki marakta transfer of electrons sathaba whereas covalent bond the equal sharing of electrons ko between the combining atoms combined to two atoms ani du ki marakta equal sharing of electrons tor form to ba sigi point se pira lore natra aduga illustrate your answers with an example of its type of bond music p give dum yare similar to example p o the same p yare covalent bond gina ionic bond gina sodium chloride p su yare natra magi 281 sigina 287 aduna sodium na valence electron ama sina taret natra sigi marak sida ma adugi sigi je samai transfer tawraga si photo utpi ramalore natra aduga kari NaCl sodium na kari 1 plus chlorine gina ma ni ahum mari manga taruk taret ama loksan baduga nipan samaina natra sigi example je si dum ul azo dum yare natra question number kya na haido 5 na haido mathangda lakatoisina question number 6 what is a polar molecules give example polar molecules give example hai simuthalage polar molecules city polar molecule size a covalent bond ne adu makhoi khang dora ne ko polar molecule side target itu covalent bond ne khang lera ne covalent bond sida sigi makha ne khoina coordinate covalent bond polar bond dagi non polar bond gain lai se moi coordinate covalent bond ju polar kano covalent bond ni polar covalent bond ju kari covalent bond ni ado pot sida kari no haito lakatoi se kedoge the polar dadi kedoge the question haito what is polar molecules molecule haibaga compound haibaga se mana rakadoi ni ko aduna yasagi molecule jina ina mamang takhibedo yasagi compound ki khwai degi pick posak to adu molecules ne na haikibedo ko takhibedo aduna yasagi molecule ama lawrose samna hai matamda hai cell lawu yare alaibada zuki hai cell du da narang takhibada kedoge da sida equal sharing di tawrani covalent bond ni na equal sharing tawre natra equal sharing di tawre aduga khena baje kai no kan da sagi
सिगी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से सिजे मयाइद चप चाना लेब्रा हाइड्रोजन दगी लापा क्लोरीन दगी लापा तो चाप माना दोइरा ना येंगकपा मतमसिदा मानदे को सिमिलर एटम सोइदि मानै सिददि मानदे हाइबने सिदा मानद्रिजे कैगिनो कांदा क्लोरीन गी मागी प्रोटॉन मसिंग अदु हेलकपना यसेगी न्यूक्लियस न चिंजनदोबो शक्ति दो अदु हेन गिबना मागी सिदा शेयर तौरैबा को शेयर तौरैबा इलेक्ट्रॉन से मंगोलम द खितंग चंगछलेबा स्वाइदा चप चाना लेगदब तो खितंग सोम मंगोलम द चंगछले हाइबने को si smile lom da changchale ana changchalak pam maram na si kedoge da partially charge ka loksan bai tai bam mangol lom da naksalam loksan bai tai bam lak pani na partially negative kare songi na partially positive kare ko sumaina manada ba atoms ani gi marakta share tawraga form tawba ko covalent bond kayeba manadaba atoms ko manadaba atoms ani ki marakta share torga form tawba atoms aduna maram orga partially positive amsung partially negative ko karakpa adungba bond du ne khoina polar covalent bond natraga polar molecule side hoise ko polar molecule size different atoms ani ki mathakta marakta similar kali equal sharing torga form tawba ko aduna different atoms hoiba maram na kai doge the one with a greater number of proton masing hen baduna kai doeba mongolam da yasagi shared electron se is attracted towards the atoms with greater number of protons adonglam da chingchen ba adugi sigi smai tar form do bond jibo khina polar covalent bond polar molecule size yare example am pi war ka si jum pisan yare ko si delta hai dar ke partially hai beto partially kabo ko sumaina si condition like resi na question number 6 ko question number 7 da kaheno give electron dot representation for the following molecules piramina F2 ne HF ne H2O ne kai ba F2 ne kai ba keno HF ne and H2O yes and H2O sige hum je pirame ji muthat karge lai re yam thi lai re electron dot structure the ye o electron dot structure je akoina kari haina ju khang nei ba electronic structure na ju ka we do ina hai ge ba do ko tu ma ngasi music electronic structure hai ba do mana music season is electron dot structure na hai re to si ani si khangjalu ko mana electronic structure ye o hai ra ma ga ju electron dot structure ye o hai ma ga ju ani je chap ma nai ko aduna f shita f ani smile re electron dot structure there is electronic structure the ye o hai bani na fluorine gi 9 ni na 27 6 27 mabani na sharing tau tu se amamam adoi target fluorine gi si dot ne si na dot ka we ko si taret lai re adu mana amasi si adu ga cross hair ga ne ki si potu ne sumaina ani mari nakanda ani adu ga amana share tor ko sumaina sigi khuyex ne electron dot structure hai dise electronic structure hai ji are natraga electron dot structures ko ani je khangjal lo ka ogno sana nahan ta khra do si potse electron dot structure hai sibu electron dot structure or natraga kariba electronic structure sibu electronic structure hai na ju khang nei hai ba ko sina F2 gi adagi di HF se hydrogen ga fluorine ga natra hydrogen gi di mai de amma den yaudam ni na amma lai re fluorine gi di 27 sida samana re 27 oi bani na balance electron 7 ne sida ma share tora ni ubre khumjan de ko ras sida mathakta ni makhada ani smile lai re aduga di sina diet natraga duplet structure hydrogen di
helium configuration ne aduga fluorine na octet structure attend tore se sigi pot chine ko high safe ki electron dot structure che silere then mathang da H2O gi H2O H2O je na haibdo sida khwaide yam da masing kana no oxygen na dukhalani oxygen na kaino central atom moi doine haibani central atoms leire duga side atoms na nakan nakan da yom jalo haibdo sumaina central atoms se yam da na thiro duna mayai da thammo aduga tai side atoms masing yam baduna side atoms soiduni nakan nakan da leitoi badudi oxygen gi di 8 ina to 6 taruk ne leitoi se hydrogen na share tawang ngam se ma amade hen ngam de som gi hydrogen som da amade hen share tawang amoy aduna di oxygen da taruk lei base mana ama sida share tawrani sida ama share tawrani aduga lemahuriba ani central atom da lemba pair of electrons ibo khoina lone ps hai gre duna oxygen da water da lone ps ani yawe hai do pair ma pair ani pair di jura ko adu pair lone ps ke yawgi hangaga tu pair hai di jura ne je khang le je khang na pair ama ani ahum mari pair mari yawe ga ne ga khumjalame satra sathi ba yawri ko sida pair hai di jura ne je kai kamai tar ka ori no bhapta de ko mai blunder mistake ko buti oram yai ko do pair hai di jura ne je khang na ne do sim mari ga islame ba soi aduna soigum je sidana pair ama jura ani lone pair ani yaure bond ps ani yaure ko sina bond ps sigi khuyik sini yem doi je sumaina tawrani sigina si leire aduga sigina octet structure hydrogen ani na diet natraga doublet structure then oxygen na octet structure si leire sina question number ke abe kita 7 ko mathang question number 8 la aje question number 8 tong tong kaptoro kano ras okay simo muthale ko question number 8 la is question number 8 sina kai deba state four properties each of electrovalent and covalent compound line city like that dop long yaur tuti kari properties number 1 da high dose ke doge da ionic bond gi hai target di kai do most of them are in solid state leide ionic bond gi na yam sam na hai matam da ionic amana covalent point da jibu kai no da 1 da kai do yam ten i target mostly solid oire sidana mostly kari gases and kari gases and liquid state ko adagi number 2 dana kari magi di yes melting point hane TLC sina high melting point ne and kari BP ne boiling point ne silere sigi 2 dana low MP and BP silere 2 da silere 3 da kari solubility lere electricity ki okay C3 CD do not conduct electricity lere sina kari do not conduct electricity in solid state diga electricity in solid state di ya deba ko
but in karida but conduct but समझ लगे इन करीदा दी कंडक्ट होएबा molten नदी मही नंग नंग लावदो को molten और करी molten और fused state जो को नत्रगा liquid state liquid होए gases होए तो की state दी liquid और gases सी की state दी माज़ करीबा कंडक्ट होए सी पोचे ले रे सिमल एक रे मथंग पॉइंट तो कहीं solubility दा को होए low melting point peak re physical state le re then conductivity peak re aduga yes kanogina Ford solubility de lakse ba Ford ko Ford ke point to sina soluble in polar solvent ko sinakari soluble in non polar da ko non polar solvent swai samaze pa banu aina bane twai thamase jab si mangare sigi 4 je adoi je na like the zumari chapchan phire aduga question da zumari chapchan hange si point mari je job ibira malore hayeng ko tina textual gi le re textual gi sida lore male ko ras 9 gam yaw male 9 do tang 9 do kapso ras 9 je tok se sima yara ni ko city like the tarik yaw ro mane dum yengo mana 9 gi question do yam tawre 9 gi se w x y do unknown elements te yo pirakani do to kari unknown elements mayam mang khangali se w x y z kan tawre se ko kari haino an yeng se element w ne x ne y ne and z w x y and z w ne oh kare oh atu do oh kadai ma pale yo char ba soya bra w ne dagiti ma pyramid se x ne y ne and z ne element ko unknown elements ne pyramid se w x y z na p re ba ko si p ba je akhoi suang khang da elements ne adu mana kai to re atomic number am ti p b ra me tu ti kai no 7 9 10 11 7 9 10 11 w ki na 7 x ki na 9 y ki na 10 z ki na 11 sumai pyramid si ke do no pyramid write the formula of the molecules that would be formed between the following pairs of element mane sigi x y z sida element khara piri se amaga yansana handuri ba ko amaga combine to handuri ba combine to raba matungda moina form to duri ba moina pulla kan form to duri ba magi chemical formula do adu ne ba ma haise ko write the formula of the molecules that would be formed between the following pairs of elements and indicate the type of bonding presence using dot and cross to represent valence electron ko haibati kaidoge da mama moi jida mana yansana ga punduri ba ko pulla matam da dudal moina lak ka turi ba magi formula do dumai tho aduga magi dot and cross season naraga magi diagram do ma yakpiramo sini ko aduda high is number a da mana pyramid a da kana combine to ba kana ba w ga x ka w ziga n kana ga x ka ko akhoi siti karimta elements maming to direct piram banatram ni na siti karimta
element to kari no do khange hai target magi kari magi atomic number sita dum yeng biro w ai je kana no 7 ne mai atomic number 7 ne adagiti x in a 9 ne 7 je kana no ai target se khoi wakan da tak pusan yare 7 ji nitrogen ne 9 ji na kana no fluorine ne tu kok sida smaina smain tham gro ko aduga duga nx nf na ibiramano dum magi xy sida dum represent tawra xy sina dum whole se ba ko adudi configuration to tho ja na 7 gi ji 2 5 leire ko adagi x ki configuration to tho mo 2 7 zi to to je duti nitrogen ga fluorine ga ne duti w irani nitrogen je ko aduga x se smai irani zik magi valence rom de yeng ze there is 5 or banina 3 digi hele it is 8 minus 5 adudi kya 3 layer ba my valence is na aduga 7 ina 8 minus 7 1 layer ba criss cross to rosina somda adudi 3 zika daila ani sida adudi nang ne zik yek turi ba potse magi formula iramo habini na formula do ibirani kari wx3 ado sida taklawna pa eta yeksalu kino bako yeng do sinang ne yeng do sigi bon je kari bon no adu hana khanggo du matung ne ye obako bon je kari bon no yeng na bagi damakta akhoina thi do je sida pyramid ba mana unknown elements ani pyramid ba elements ani je my condition da taklaw law ai ni bon ki formation ki condition sana pi ki bido ade covalent bond ki formation ki condition ani to the high se ke together ionic bond oi targati metals amaga non metals amaga mabani ki marakta sathagadam ne habene then covalent bond oi targati both the combining atoms combined to riba elements atom ani do kari non metals na to oi gadam ne habene to ti yeng ase cd metals ka khando kari ha matam da kari gumba configuration to wo matam da magi valence electron do 3 dagi hen ki targati aduna non metal ne one dagi na 3 bo ki manung da lei batuna metals ne si pocha high kramni sarna aduna 5 cd 3 de helam ni na sigi poche kai tare non metals tare non metals adagi sizu 5 dagi hen bani na non metal ani ki marakta sathaduri ba pon ina masigi poche kai bo noini ha kanda kari bon covalent bond orani yes covalent bond oi taragati kai tok doi no sharing torani sharing yes sharing torani to this sharing toraga form togada bane aduna chumhallo ba protocol to central atoms kanano w lere yam laira ba ponida adakiti side atoms kanano x lere to x se amma sorry x oi ba ko sida amma lere somda amma lere sumaina yam laidra dagi w gi sida nitrogen fluorine du tak kokta sagalaga tha modu su nungai to ni nang sum hanati nang nitrogen fluoride ns3 kaina du gi type tani man lai se ko ns3 nf3 sina nf3 na la ka to ni si je kari wj nitrogen in kari x in the fluorine ni na duna nf3 gi ni diagram ni nang ye se kari gi diagram aba nf3 se sigi poch gi ni ko nang ye se kokta de adu kokta lai doi ne ba ko adu hayeng pot to tar ko matam de nf3 de yek khuyek to ta bra na yeng doi ne adu de fluorine na mana share to doi se that is x na share to ri se kai to ke ta kaya mati ni pan phang doi ni na amma share to thokra ga ti mongonda kya le hoba taruk le hore amma share to thokra ga taruk tu ga som the w na amma share to salap ga tu ke tin nipan samai form to ya pa natra adu gi si ju samane si ju fluorine amma jina sumaina ko amma share to thoga magi kya le hoba taruk le hoba ko adu ga sigi w jina ju there is nitrogen jina mangon amma share to rokpa sigi x ina zu ke dora kumjan te ko rasui ko okay sigi x ina zu somda ama share torokpa aduga magi taruk le hoba ko aduga si w ina sida ama share torokpa adudi
W की दी क्या नो लाइसे W की बैलेंस इलेक्ट्रॉन मंगा ने तुती सिदा अम्मा अन्नी अहुम येन गरे अन्नी अमलेम होरी अलेम्बा अन्नी दु सिदा थंबीरनी स्माइल रे अदुगा दी यूजिक कॉल से x की तुती x की अम्मा अन्नी अहुम मरी मंगा तरुक सिगी शेयर तोरी बे सिगा तरेत नि पान स्माइल रे अदगी दी सोंग की दजु अमा अनि अहुम मरी मंगा तरुक तरेत नि पान स्माइल रे सिगिजु नि पान लेरे अदुगा w की यंगो अमा अनि अहुम मरी मंगा तरुक तरेत नि पान स्माइल लेरे सिनी ओके सिदा कई प्रॉब्लम लेगे कैम लेते ब्रा खल्लेसिना नंबर 1 की जिकी a की सॉरी a की सिने a की होइदनी को सिगी a सिगी नि अखोइना तौरिसे सिगी a सिगी नि a की समाय तारे सिमले रे मथंग मथंग करी x and x b दा आई स्वाइ द तौरगे याब्रेओ स्वाइ बो याब्रा b दा x का and करी x का x अनि की मरक्ता अदुई तादी x ती कयानो मा पिरामिड 9 ने 9 x ती 9 ने मागी 9 ने स्वाइ थो हाना को configuration तो थोकपिरो 27 सिजु configuration तो थोकपिरो 27 अदुती x सिजु कइनो non metals नि सोंगी x सिजु non metals अनि की मरक्ता चथा दोइनी ना करी बोन तारे कोवलेन बोन तारे अदुती x से समाइ तौरो इरो x समय इरो तरे तरे लेबने दुदी निपान निपान सुनब शेयरिंग तौदुसे अममम तौरनी मानम तौरे सुमाइना माय फॉर्मूला नै थोकपिरमो फॉर्मूला दि करी x की मागी x होतार की वैलेंसी 1 1 होय दुदी x2 न सुमाइला अनि को मागी फॉर्मूला दि को सिमिलर एटम्स होबिनी न को x2 न माय फॉर्मूला दे x2 न लानी अदुगा तौरसे सिदा अमा अनि अहुम मरी मंगा तरुक तरेत सुमाइला अनि सिगी x सिगी जो अमा सोमदा शेयर तोरो मा अनि अहुम मरी सिगा मंगा तरुक तरेत सुमाइना अदुगदी से octet structure एटेन तोरो से लोरे सिना b की x and x मागी फॉर्मूला ना x2 ना तारनी दुगा electron dot structure ये ओ हारगना सिगी condition दी पिरमनी सिना b की that is x2 की को then number c द क्या है ना w and z सिमुथट करके यार है सी a की सिमुथट करके a की सिमुथट लगे यार है सिगुमा क्वेश्चन जम नुंगाई बने को नुंगाई बने सुम हाई करके सिगुमा गाता का तौनिंग बने अदुना बोर्ड की क्वेश्चन में याम अदकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में याम निखाइबल लोरगती अइना हाइगदबदी के दोगे त को मतम याम थीना क्लास 9 कारी कांगु जिंग मोइतिन मतम से उपादने लेदु लेमहौ दोइसे दुन नोइदि 100 आउट ऑफ 100 100 फंग बय कमाइना सार हागेओ जुजे थेंगे बय या थेंग ना ट्यूशन तौरि कांगु जिंग मोइ की कानादब से कै नरगा त मोइ की याम कानादब पोट से करी नो हार कांदा को मोइ मरम मो उबा याम गन लोसलौदब की कानादब से कै नो कांदा मोइ दी 100 100 फंग बगी चांस सिमा याम वा दोरेने बय याम वाना फंग दोइने बको अदुगा हुजिक 9 कारगा सि यावरी बकांगु जिंग जिगी बेनिफिट से कै नो कांदा सिगी कोर्स से अखोइन हेक लोइबा मतम द मोइ कोर्स लोइग्रानी अदुदी मोइना 10 हेक काखलक कदोय मतम द मोइ 10 काखलक सिदा मोइ दी तौलोरबनिना कैदौनी है कांदा तौनिंगाय लेत्रमनिना वारानी बको अदु वाबदो कैनो हिदाक्ति कै नो कांदा अदुगी वाबदु की फनबा हिदाक्ति कै नो कांदा सगी बोर्ड से अखोइगी मणिपुर बोर्ड खतना तेबा अदुने सगी सीबीएसई क्वेश्चन दगा हंगिबा क्वेश्चन में आम से कलेक्शन तौरो को देन अदुदे नतना तोपा क्वेश्चन करी करा मगी अखोइगी क्वेश्चन जे कैनोगा बोर्ड का मानबा चैप्टर मानबा कांगु जिंग दैट इज तोपा स्टेट लेरिबा जिंग जिगी मगी स्टेट की बोर्ड करी करा मैम गसे सुम कलेक्शन सुम तौरगा ने अदुगुमबा सुम सानाबा को
Manipur board ki tidi lo sangrani ngata lo sangrani ne sida yaw je on sarna previous question में हम तो नहीं ना बता only 15 minutes 10 minutes 15 minutes तो जलाऊं लो चले अदुती होने अदु इतारे के तीन the whole years तुमा फंगदोई ने बक class 10 कारी बकांग कातुरी बकांगु जिंग दो whole day फंगदोरा बनी ना तो question जिंग जैसे भी ऐसी की collection तो रो then Assam board की तो गेरा AISS ना कहीं AI CBC board ना तब हम जुलाई बने AI करीबा राजखंग brother बनती है AI board से हम जुलाई तो ना CBC ना तब हम तो करीबा AISC है बरकन हम जुलाई बने board मा CBC board ना तब अदु जो collect ऑक्सलो अदु की जो याय then मरकटा उनका केटोगे तो मिशन स्कूल की छात्र की मोई की question जे को दमान लू नगा हंग बयाव ने अदु मैम collect हो रो अदु क्या तो रो नहीं ना रो को अदगी ती स्कूल अतई द क्वेश्चन करी करी फजब कना कना की लेगे करम क्वेश्चन जे कमाय कमाय तरगा सेमबा को लेबा स्कूल याम लेबने बको अदुगी क्वेश्चन मैम कलेक्शन तौरो अदु मैम नहीं नरो देन क्वेश्चन जे नंगी बोर्ड न मांग मैम द नहीं खाय मतम द बोर्ड न हंगप क्वेश्चन जी त नंग खंगदबा मो यावरा रोय बदु तने 100 out of 100 100 थोमी कांगु जिंगसे अदुगी पॉलिसी तो साना बइने बको अदुना क्वेश्चन ददी हम फजा हंग बने स्कूल खरा त लेदना को लाइक ती इताक ताक तना क्वेश्चन ददी ओजा स्कूल छात्र मैम अतोप स्कूल जिंग न जु यो उदुइने न क्वेश्चन दी तमा द लूनगा हंगजन ब क्वेश्चन याम यावने बको अदु जिंग दो ममिंग दी पल्लरो के कानद्रे अदुगी क्वेश्चन जिंग तो अदुगु मत क्वेश्चन तो खल्लगा नैनारो याम काना नि अदु मैम न नंगी कोक तो फेंगा स्टेज साफ होइदोइने बा अदुना सिगी जे खोय ससत लोसंग्रे ना मतम फंग तारगति युजिक 10 थातोरि ब कांगु जिंग जु मतम फंग तारगति अदुगी क्वेश्चन जिंग तो कलेक्शन तौरो अदुगा क्वेश्चन जिंग तो नैखायरो अदुगा नेट योय फंगाबनी क्वेश्चन जिंग तो अदुम चंगगे येंगो यावब्राना अदुगा नैनारो अदुगा क्वेश्चन जे यामना कोक से लेखाबी लाइदी योय लायरगा लेरमदोइने बको मनुंग खितंग लेखायरगा ट्विस्टेड तौरगा क्वेश्चन हंगी तो वर्ड मीनिंग खंगदब का हपसल लगा ngang jing ngahon ba adu problem ga yam lei bane ba ko adu jing do mana hanga ka tori ba adu da wahi wata je kari twisted oi ba wahi wata dai di question do irai lai ba question di war ga what meaning ga je khal lutak ba naga hang ba ko drawback ka je khoi ane drawback hai di irai rai re adu khangdana ba kan limitation ka hai je lei je limitation का ना हाई जे drawback हाई तो देखो मैं आम खंगना ले रहा हूँ limitation हाई जितनी खंगदवा छात्र खरा जुम यावरम दोइने बोझा तो ना ताम दता आरगती मैं स्कूल की बोझा तो ना ताम दता आरगती limitation जी कहीं नो जे ताम दता आरगती drawback ने तो खंगदा ना मां limitation कहीं नो खंगदवा की मैं drawback इगदवा पोटो इरम मोई दोइने बको तो मैं पोट लाई बने अदुना question याम नहीं नरी के कान नहीं हाई जे तौरो free time मतम फंग बता तो मैं तौरो को okay now my own self is के नॉर्म था C the highs in the W and Z. C the highs. Sigi C is the highs in the kana ki maraktaba W and Z. Sigi W ziga and Z ziga. Ko. W kaya no? W z 7 ne. Sumay sasati itokpiro line of ko Z sina kanano 11. Ko. Configuration nam tok thokpiro mo nang metal ni nan metal ni khang bado adu khang dragati W zina han doira Z sina han doira ka bhamen ta de bako adu satra je keno metal amaga nan metal amaga form tok doi targati metal amaga nan metal amaga na pullaga keno tok doi target same doi ba compound oi targati metal zina always mamang da laigedabne ba positive radicals zina mamang da laigedabne ba to खंगदब कांगु जिना सुमाई पिरामिड W का Z का पिरामिड हाय ना मादे W and Z हारम द्रने सिदा W and Z का हाय W ना हाना पिरामिड का है ना W जिना ममांग द थम्मगा तुगा Z सिना मतुंग द फम्मगा तुम्हारे थरगा का तो वो यारम में बको अदुगी confusion दो लेटना बने सानाय जे 7 इथोनी 11 इथोनी तुगा configuration तो सत टोक टोक फिरमो 25 लाए अदुगा दी सिना करी 281 लाए अदुदी kanana metal no si zina nan metal ni aduga sina metal ni aduga
खंगदबा अमा हाइजे तु सिदा लेरे सानि जे हाइगिबदो मेटल ना ऑलवेज ममांग द लेगदबनी कैगिनो हाइदि मा पॉजिटिव रेडिकल्स होइगदोइने को नेगेटिव रेडिकल्स सिना मनिंग द लेगदबनी अदुना जेट सिना ममांग द लेगदबनी दुकी मागी फॉर्मूला मा हाना इथो अदुगा करी वॉन फॉर्मेशन जे हो यानाबा अदु खंगद्रगदी जेट क्या गा डब्ल्यू क्या गा कंबाइन तौदोइनो हाइबा पोटो खंगद्रदि कमाइना आइनि बोन तो तौ नैन तौदुरिबा बोन दो कमाइन तौ यादोइनो अदुना मागी फॉर्मूला जे हाना खंगनबा जेट से हाना इरगे कैगिनो मेटल होइबनिना जेट की माई वैलेंसी जे हाना इथो 1 ने देन W W इथो अनि W की वैलेंसी इथो बैलेंसी इगे हाइ तारगदी मागी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 लेरे 8 minus 5 that is balance 3 le 3 la amne criss cross tawra kan da di ke dore si 3 je sida oina la ani didi tu nangi w z ka w ga z ka na form taw duri ba form la do zik fangi kari z3w na kari fangi ba z3w na fangi yare Z3W Z से नंग कोक सिदा तो Z3W का है दि गाँव रे कोक से तो नंग कोक टुरा सी लोना कोक टुरा सानबे याय Z से कइनो 11 ओइरा बनिना सोडियम लाए समाई थोदि उनको खरा लायरा मनियो W जिना कइनो नाइट्रोजन ने नत्रा अदुति Na3N को नाइट्रोजन सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्राइट की पोन ऐसी तौरी तो सोडियम नाइट्राइट से दुटी करी सोडियम अहुम गा नाइट्रोजन करी अम्मा गा सिगी जु एक पा मतम दा याम दब से हाना धक थम्पीरो गाव दना बा नाइट्रोजन ले रे चिदा सोडियम क्या ना क्वेश्चन दो बा अहुम ना समायने इबिरानी मागी मरक्तदी प्लस हापीरा मो को अदुगा मखादा होइगेरा मथक्ता होइगेरा इट्स अप टू यू नंगोंदा लेरे सिदा एनी एमा हापसन बिरमो हजिक येंगजी सोमदामा पिरकतोइनी अदुना नाइट्रोजन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन थीरो ओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 5 को 5 से केदोगेदा मथक्ता सी अनी मा दुम थंबीरसे समायना अनी मा थंबीरसे को अदुगा सोमदाम पिसन दोइनी नसिदा अमा खतंग थममो सोमदाम पिसन दोइनी नसिदा अमा खतंग थममो अदुगा सोमदा सी तु प्लस क्रॉस याम फ्रक्टारगना अयाम्बा को अयाम्बा जेदी दुदी डॉट ना दुम तोक्सलो दुदी सी कोंग आउट रेदना को सिदा मा थमजल्ले सोमदा मा लागना थमजल्ले अदुगा सिदा मा थममे अदुइदी सिदा से सोडियम की लेरे सिदा को अदुदी सिगी सोडियम अमा जिना सिदा चंगे सोंगी सोडियम जिना अमा चंगे अदुगा सिगी सोडियम जिना अमा सोमदा सि चंगे को सिनी तौइसे अदु जिके दोरे आइने जिंग ओनथोखरानी जिक Z सिकरी ओनथोखरो Z अदुगा सिकरी सिजु जेट न ऑन ग्रेजी Z अदुगा मरक्तगी मयाइदगी N जिना कनानो W ऑन ग्रेजी W ऑन ग्रेगी सिदे अहामगी नोय खंगनबा इन सुम हापसन बाने सि W सि लेरे सि जिबु कमाई एक ठोकपा Z अमना we got Z amana pitokado ze amma pitopagi chas plus Z kya no ohum do sida ibirame aduga kari W zina bracket manung da thamo W ze kamaina sumaina leiba aduga ti mathakta ani leiba sumaina aduga ti sida amma leire aduga cross ama loksalle sida amma leire cross ama loksalle aduga sida amma leire क्रॉस अमा लौसले अदुगा माजे निपान सुरेस सुमाय तरकांदा अदुनि मा लौसली जे क्यानो अमा अनि अहुम लौसले लौसन बेगी चार्ज माइनस सुमायना सिबुनि Z1 plus
3 W 3 minus minus Sibuni Z3N Z3W hay se ko sis minus Silere Sida kai problem lege Satra jing antang question jing nai nagi badu da kai problem lege antang comment tak thadaro zik kari previous question board ki previous question adu nai na je si arabe sida khang da kai leri ha kya tar ge minitara okay minitara nang ni don't worry si are simuthal lage ko yare ko x y z w gai pyramid amo wali bo d wale ha sorry d wala me hey ai di lower boy ning ore d sida hai sina kaino rasan ta ro kaya y and y zing y ze kaino t cd 28 le re na tra 28 cd kaino 280 city neon le re neon di moi di bone form to roi tuna city not possible ni city oira roi city noina magi di late haram dab ni kai gino ai tarite because neon has already attained octet structure neon je has already attained kari octet structure je oct octet structure je attain to le rabni na madi it is not going to combine or it is not going to form a molecules ka structure attain to le re ba ko aduna magi di impossible ne madi yaroi ko madi ko it has already attained octet structure oi bani na duna y go combine to yaroi sima yate du adum nang na yate na haibira mani loire sida now let's come to kari ras ready le ba previous question ge do previous question khara do naina rase okay oh do yes question kapthok ko do ras kapabo okay ai sidai adum yenga ge 2019 da bosem gi ko question 2019 da hangba 1 mark da hangba why do ionic compounds conduct electricity in a molten state sidai hana jo tum tak lai rabne roger na hai grek re you know sa roger na hai is why do ionic compounds conduct electricity in molten state ionic compound hai se ke to ge da ions na sabani na moi di ke to ge da ions na saba that means charge particle na sabani na they are going to conduct electricity ko conduct tau do lai rabane ba tubu ke to ge da solid state lai ngai matam da di mai fixed position da lai bani na leng lak ngam da bani na ions na sa tar ga chu electricity conduct tau te ba kai no di ma leng ba lak pa do ngam dre ba fixed position to the electrostatic force na fara tham bane ado asagi molten state ai di mahi ora ba poni na asagi mahi ola kan da di ke to ge da asagi kam da sum phajal la tham ba sanau do ko no pa masa sanau do du thatora kan de ta pura lamsa gi ta tin nei rak pa do mai tau na ma su ke to ge da asagi phara le na ma poto molten state la kan da di it's very free to move avane aduna free ora banina they are going to conduct what electricity aduna hydrogen ke to get ionic compounds the ions na sabani aduna molten state la kan that they are kari they are free to moves ko so they conduct electricity aduna moise electricity conduct ora in hai ba ko covalent bond that mahi oigera mapang oigera gas oigera ma the electricity conduction to because ke you know that because they are not made up of ions na sabana te hai ba ko si pochima am lai re 1 mark kini ko the next question to kari hai no draw a level diagram showing aggregates of anions around a cation in NaCl crystal sidai ma tu sai sana hai ba to sa mana si tawre tu mana sida hangai se wana draw a level diagram showing aggregates ka hydrogen na ko kai no aggregates sai one meaning dong ko Satra no badam ko kok ngau han doi ne ba
of anions and cations sida aggregate wahi je yaw ram ni kong auram ne ba ko kari na si bu tok tu se na kaim na ti asai khoi nan gi sodium chloride ki crystal du ne du yak pi le re tu mang ne ma pi ri se asai box e ki ba crystal do du ye o hai ba ne du ga ngahol li di one aggregates of anion cation ga pa ha jeli noi ngahol ni kaim na ti do aduna siguma kok se yam sanai ba port na ko aduna ne question yam nei na ri ga siguma wahi wata je aggregates ba lai je khang da ba satra ni si kaino sodium chloride ki crystal du ye o haira adu di tame si pot si dei di pa su parakte na thamam doi ne ba tu mak mangje doi ne ba ko adu kaim na te sa gi sodium chloride ki crystal du ye o hai ni ko crystallitic of sodium chloride to sodium chloride or potassium chloride tu marks sa hange 2000 kya na sa 18 da sime agre crystallitic of sodium chloride ni ko adu du ni ye thanamo yare to kya no 2024 da hangizina what will be the molecular formula of the stable binary compounds that would be formed by the combination of two elements x that is atomic number 12 aduga y dina kya x ina atomic number kya 12 aduga 17 adu kai hai no mana what is the type of bone form to iduna kai no sina kon bata rai ba question ji na 1 mark ama aduga mamang da hai ri ba sina 1 mark ma tu sang na ka hai re mana what will be the molecular formula da kai oi ke ke ba of a stable oi ba binary compound oi duri ba ko hai di elements ani na sa ba oi ba binary compound ko that would be formed by the combination of two elements x and y x and y is form to x ke y na pull ga same do riba compound to gi mage molecular formula da ithom mo mane molecular formula means water ki molecular formula kin kaino hai taragati H2O hai tro H2O na dalang lak tro water ki molecule sini molecular formula is a chemical formula is ya molecular identity sini molecules ni na H2O is a molecule mane ba natra english si am think tinas heiba sari ne na H2O thake hairui do H2O thake hayu da ising do yetum do da ising do yetum ampari ising do taklong kitang thienga pore ye amadu su ti lai ling bo ile ramjani mana ti english ai sa da na H2O thake na hairui adu mana kaino do ta yetum do tak thillaga ising do taklong thienga pore ye thawo na H2O thake hai ta ga ti du ti english ai ba sa ro na du ka hai ro no ko sopna si ni H2O di molecule ne su minna bo u phang oi ni singi drop ama du ta singi pin na thillaga pi du bo dama sing do du pi ba ya roi do ne ba molecule ama ai je ising du ta pin na tak long theng ora ga pukhalak pa sing du ta bo ta water molecules se thousands and thousands of molecules yaw do ne ba aduna H2O thake hai ba yadri si kai kino kan da ma di molecule ne ba ma gi compound ki quite a pick pa sarna hai ki ta ki ba compound ki quite a pick pa posak ama khatang oi do ne ba ko singular oi do ne ba ma di ama khatang aduna H2O thake hai ba poto ya roi ba ko aduna se water ki formula sina chemical formula H2O na la ka de ba sina water lai je kre adu ka di sida mana hai ji x ka y ga am thina tu x ka y ka ata tor kani hai do nungai tra sa ado x se kai no mai atomic number khangati y se kai no atomic number khangati thabak se lai chat thaba yai hai to si to biro kamai ne x y smai thak i to wakan da sina 12 ni na si 12 ne sina 17 ne tawro ya re ji configuration to ni 28 kya tu si asam lai ri bo board na hangi je no kamai khangoi to no 7 lai re atu wakan da si ngau da na 12 se kana no magnesium ne khangdo adagidi y is 17 na kai no chlorine ne duti magnesium ko chlorine gati magnesium ki valency kya like re 2 like re chlorine ki kya 1 like re criss cross tor kanda kari criss cross tor kanda 2 je som dala ni MgCl2 ne magnesium chloride ki ne adudi magi molecular formula i thoi target kari no mai yo ai to xy2 ne ibiram lore silai re xy2 atra mai da
what will be the molecular formula of the stable binary compound kari orani si binary compound ki molecular formula je XY2 si MgCl2 si hoidone magnesium chloride ne ba ko mana XY de P1 ne am like rapo ni adu kari no ma hangai sina ha what is the type of bone form ai adu ti am ka condition aina pi gi ba condition for the formation of ionic bond covalent bond no kaning chango CD2H2 2ZD kai no si metal le re ko 2Z kai le re ba 2Z balance electron 2 ni na metal le re aduga 7 jin non metal le re metal ga non metal gi marak ta chatha bani na masi bond je kai bond hoito no kari bond metal ga non metal ga bond di ionic bond sidi hanjan high le re bane sida kya no 1 plus 1 2 mark direct code pe are si le re mathang question to ro pung tare nupa sasat to ro define covalency covalency jis lai re na ko covalency hai je kari sharing toraga electrons kari atom ani gi marakta sharing toraga anda magi kari octet structure natraga diide oiba duplet oiba adugi photo attend dawna ba na sharing toraga adugum chathaba adugi phenomenon do bo koina covalency hairani 1 mark ta laire mathang toro kaino generally covalent compounds have low melting points then date of ionic compound give reason sizu kari da sigi jinau ka kari da answer khomni aba yasagi force to ionic bond and a strong electrostatic force covalent bond and a weak van der Waals force ko van der do ningsing bag lai bagi kano potuma ina high grabane aduna van der Waals force ka amaduna weak oire amaduna strong oire adudi canary poto kaino adu poto da base tawrani ionic bond di kari generally covalent compound have low melting point covalent bond di low melting point je kaigino kana magi marakta fari ba force to am so le duna little amount of energy piba matam da kari a little amount of energy is kari needed to break the bond between them mogi marakta le force of attraction do adu thatat pada little amount of heat energy duna dum piba are duna melting point low oiba whereas in the case of ionic bond that strong electrostatic force na fare duna large amount of energy is needed to break the bond between them mogi marakta fari by strong electrostatic force to thadan da bagi damakta large amount of energy chang adu poto high lore 1 mark khatani am chang no khumba bete ka tate ko kaino sina y2 the nahan ju to gram ne y2 h2 that is helium molecule loina form do yadri je kai gino hai target helium je have already attained diet structure natra doublet structure je attain to ulai jara bane tuna mati stable oina lai jara bane ma karam ta combine to yaro tuna h2 hai baje form to yate adum lai gre 1 mark ne ko city sang he kai hai no kai kam park no 5 marks okay malai z two element x and y have atomic number kya no tairo 7 and 12 x ko y ko sida nai na je ko question je tum lai bene hana sat ito ko wakanda x ka oh sorry sayar bengo x ka y ga ko x to kya ba tang ras 7 amana kya 12 si le re adu kai hare no respectively smile like re what will be their position in the periodic table siju chapter number 1 gini sina 25 le re adu ga sina kya 28 kya 2 ko sigidi cell ama ani ahum peret pira je sigi peret na third peret le rani ko adagidi group ti kya adla ani group na 2 da ko sigi case study cell ani khatang ni na peret na kya hoiba peret na second peret ko adagidi cell 1 2 ni na aduga group ti ke doge da sida haibido quantum lai 1 dai na 20 bogi manung da sigi code se season ani karigo managi valence electron je 3 dagi head khen gi taragati plus t
10 तौसलो दो दुदी क्या तारे ग्रुप नंबर 15 यारे सीना 1 मार्क तले करे नत्रा what type of bond ionic covalent will be formed when they are combined separately with fluorine oh hai this is fluorine ga combine tawro lak tu ji ko si y ji fluorine ga combine tawro x se kai no x se kai no nitrogen ne natra adudi fluorine ju sida chacha tawro se 2 fluorine gi 9 ne 2 7 sizu valence electron 5 dina non metal star eh sidai ete yengo ko te di yengo no sizu non metal star eh non metal sani di kai tare kari bone covalent bone si covalent bone laigre ko non metal sani na aduga sigi case te yenga je si 282 di sidi metal tare and kari fluorine na kari non metals metal amazung non metals ki marak to oirabani na mawani na si form to doisina kari bone tare ionic bone tarani ionic bone si lore smaita thira lore adu khatani ma haize nang ye ubo koluba butar katate bone do khatan hairam bakatane adu kya no depict the formation of the bone using electron dot and cross sizinaraga ma yek padu ulam moye dot and cross zikito kaino x ka fluorine ziga si kya 25 ni natra aduga fluorine duga uttoi ne bako fluorine gi na 27 ne natra adu dari magi chemical formula ni thokse ba mai balance kya no 5 beta 8 minus 5 di 3 lere fluorine gi na 1 criss cross tawro kan de kai la x ko xf3 sikana gi no sai ai khoina mamang da ma taw gi bdo x kai ne ba nitrogen natra NF3 yuzikta ye khidang ai do mamang da adu duni ye o ko adagi mathang gi jina kari 12 sidi magnesium ne kai no mana lawri ba kari sikari gi no lawki bdo 12 to y sorry y silere y ga fluorine ga di kai tare y gi valency 2 lere adu fluorine gi no 1 duti criss cross tawro yf3 nate 2 ne yf2 adudi yfy je keno magnesium ne magnesium fluoride ki magnesium maya ide leirani sina ionic bond ye o laire electron dot yam laire ba pone adu ka no property oh contrasting id ani du ki opposite oina ba poto adu kena tormo hairamo ye property da adudi amana ionic bond ore somna kan gi y ga f ka tuna ionic bond lore x ka f ka tuna covalent bond lore adudi ionic bond di keno high melting point hairamo amazina low melting point contrast na droni do contrast ai opposite oina baduni ko aduma yagre question number 17 kano 2017 gini zikita zik 2019 sizom ko tawre tu nitrogen atomic number 7 phosphorus atomic number 15 ti muthar ki ko atai thiru no city atomic number hana cha thiyo karibe zikita hairo ontang nitrogen kya ba nitrogen 7 lere phosphorus na kya 15 lere ko same group kaya ba belongs to same group of the periodic table same group te laiye ko nitrogen je ma jo configuration tor kanda 25 la ani yes sina carry 285 to the 55 lai bani na same group te laire ko there is city 5 or bani na 2 de hele to the 5 plus 10 the 15 group number 15 sisu group number 15 sab manana lai minare ko adu kari no ma is using the usual symbol describe how n will combine with P to form a simplest compound. Give the name of the compound. 1 plus 1 gumane. Sigi jayeng over ko. Sidi nitrogen layer ko. Ui ko kano. Nitrogen layer aduga siga phosphorus layer. Nitrogen ki sigi magi
8 minus 5 the valence 3 adudi sizu 8 minus 5 the valence 3 cancel chakrakanda adudi nitrogen phosphide si leiduine ba ko nitrogen monophosphide ko si leiduine ba adui targeti yengo nitrogen jina magi valence electron manga ne aduga phosphorus is manga ne adui kamai to form to ba mai se manga oi targeti manga de kya puthongna ga nipa nipa oi duino ani ni puthongna ju yate ahum yes ahum puthoy tu thom nitrogen jina sara ahum puthoy aduga ma ani le more sigi phosphorus ina ahum puthoy ama ani ahum aduga ma ani le more adui targeti sigi nipan sujare le re tu sigi nipan sujare le re tu ye sije structural formula de ye har kana nitrogen ka phosphorus ka sida triple bond dak ahum dai re aduga ke do hai no using the usual symbol describe how n will combine with p to see form the triple bond form torga combine the simplest compound na kari np na lei jare yare give the name of the compound nitrogen monophosphite ko nitrogen monophosphite ayo monophosphite loire sida phosphorus mononitrate Kramana oh activity series ta phosphorus mononitrate okay si poche on thong na ra je nitrogen can phosphorus na can oi begini mai se okay chume sana can tau re se can na phosphorus na han ga ta ni ko phosphorus mononitrate oi ga ta chume kai gino ti magi active canogi series ta yeng ba kan da ko cano ra ka to ne ba ko phosphorus sin no matam lei ba kan ta ke sar ta phosphorus mononitrate ko nitrite si lei re ko triple bond form tau ni ha ba moi gi marak ta triple bond do ula mo ya re kari si phosphorus sina nitrogen ko ade mathang do kari ba next to describe the formation of carbon dioxide molecules from the constituent atom describe the formation of carbon dioxide form to bagi from the constituent atoms how many bonding pair is in a sida ke doge the bond pairs to kya no have any of electrons do carbon and oxygen atoms have in the molecules haidi carbon dioxide ki ji yeng aje bako carbon dioxide sida khoina ke doge da electron drop sida tak exlo carbon laire carbon dioxide CO2 laire duti sida oxygen laire kan da carbon gi mari somda ani ma adagi di smile laire kan da smile la ka to bako si laire smile laire kan sida bond pair se sida ma ani ahum mari bond pair se kya laiduino kan da ps kya mari aduga di how many bond pairs of electrons do carbon and oxygen have atoms have in the molecules to si mari bond pairs to mari hairamani yare aduga describe the formation of carbon dioxide molecules from the constituent atom describe to gaya gana sagi carbon dioxide ka magi kenosida kari maga combine to riba oxygen jida ke doge ta both ta 2 share to carbon jina ko ani maksida 2 share to re som oxygen jina som da ni to re som da ani ni ko share to ra kan da both kenosida oxygen jida 2 share to thoga tu ga moi octet structure attain to we na du poto higher ni ko covalent bond je carbon som da ni thang dok pa som da ni thang doe som gi oxygen jina ni thang dore som da ni thang dore aduga kenose form to re high to ko 3 marks ne piri do
describe the formation do adugi matang gi da ma tu mam le raga duga how many bond pairs of electron do carbon and oxygen have in the molecule side adugi da bond ahum ana smai lai ko ama ani ahum mari yare sima ma ko hum 2022 da ko adu mathang dor rasanta karam bagino y pibra y duna 7 aduga x na 1 x na 1 ha adudi sigi kai no da 2 5 le re aduga cd 1 akhoi hanjan tau le bdo cd nitrogen ne nitrogen ga hydrogen ga gi to bdo adudi sigi kai la nh3 gi yek pa gi to tudi like ta direct yaure na ko nh3 gi 1 plus 1 describe the formation do describe the formation hai target ke do get the nitrogen na hydrogen ahum da electron amam share torani hydrogen na amam share tora kan da dukan da covalent bond form to wi na dugi wari du ma charak pa ma liram ani aduta ko 1 legraga aduga yek pi mo duga yare ye ko describe to buduni formation do hairam magalore adu wari do duga ko charak pam yek salam azu adum yare ko sida nh3 gi formation do yare dum legre how does kano 2024 the one mark tang is how does HCl molecules become a polar molecules kai gino polar molecules so target because polar molecule has the different elements that ogada bane duna different elements the equal sharing di toraga adubu kai to get the shared electrons to the one with greater kari protons ko number of protons to the adom the somewhat get away ba chingjan ni have attracts to ni have duna dom sakra kan ma partially positive partially negative partially positive amaduna ko mai kana ra kan da polar bonds form to have ko adu poto high ni kind of last question was one atang ai ro ko si katang di tau gise pung kya lai rage puk do yengo ta ako mini si katang loire sina last ni satra ge ko si war jong an sing ai ro kind of a coordinate bond is a special type of covalent bond yes explain this statement with a suitable example am pirani ba coordinate covalent bond se adu ma se special type of covalent bond is ta o haiba se samna hai matam da ozone da tor ju yare ne arai ba da tor se ko ozone gi ti O2 ji ti sida double bond leja le ra bane ko adu ga ma sida sumaina kari si je non bonding electrons ani sumai le ri ba ko adu sai gi sigi oxygen ama ji gi ti kai to re ba ma gi sigi taruk le jai ne ba ko si taruk lai jai ne ba ko aje taruk lai ba pot se sharing to bo je ma kaya tor ga ma nipan oi do nam sim nipan oi gra bane ko si octet structure ten to gra si octet to gra adu kai do ge da sigi pot china ma gi sim da gi oxygen molecule si da gi electron ani y to ne ba ma gi ani je y ba mana donate to thok pa y hen ba hai tare ma gi mi stable or ga lai jari ba po ne to sigi pot china smai tor ga y ra ga same ne ba ko aduna yam special oidre ngo mana somdagi sigi electron jina magi sharing to bagi darkar sungta tatre ma to du sidi ke doge ta songi oxygen jidagi mana direct sumaina y bane duna some special coordinate or some special oi target oi je kai gino ha target although it's a covalent bond oi jara ga one of the can atoms so is going to carry share to it's carry magi two electrons to the others ko sidana two electrons hai ke magi shared lone pair oi bi ai natraga kari lone pair oi bi ai natraga kaino magi shared oi ba ani di tak long transfer to pira kaino to pira ani ba ko share to ra ani ba ko donate to thoni sidana donate acceptor na season ani ko that is one of the atom is going to donate two electrons to the combining atoms aduna special oi ba covalent bond di nangna mana ama pothokta di mazo ama pothokta ke ti yaroi na leitui ne ba ko ade ani pothokta ke mazo ani ro pothokta nang ani pothokta di ai di yaroi na tau leitui ne ba tubu coordinate covalent bond da ji ke doge ta mana ani pothokpira ga ani do mana mak season ba that's the speciality about coordinate covalent bond ko magi speciality oi do adu potu ne ba ko
adune tumai leire sini kenogi sida lore ko okay atu bau leire thieng ju thenge ha comment to hayeng par se ngasi tu thenge pung ni pan makai chu tar male okay good night everybody hayeng makha kai do khara dum tawna ra je ko hawdring eda khara kana tawraka that's all for today good night for mayam for student mayam as a higher